to this Flat Belly project. And ఈ ఫ్లాట్ బెల్లీ ప్రాజెక్ట్ గురించి మనకు ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి అండ్ ఈ కాల్ ని ఫర్దర్ గా ముందరికి తీసుకెళ్ళడానికి దెర్ ఈస్ అ వెరీ స్పెషల్ పర్సనాలిటీ. ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇన్వైట్ హిమ్. తను ఆల్మోస్ట్ ఫిట్నెస్ ఇండస్ట్రీలో లాస్ట్ 10-15 years నుంచి హీ ఫౌండెడ్ ఎ కమ్యూనిటీ కాల్డ్ వావ్ వారియర్స్ ఆఫ్ వెల్నెస్ అని చెప్పేసి మీరు అందరూ వినుంటారు, ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ అయి ఉంటారు మ్యాజిక్. సో ఆ మ్యాజిక్ ని నెక్స్ట్ లెవెల్ కి తీసుకెళ్ళడానికి that founder has took an initiative called Flat Belly Project. So దీని గురించి నాకు కూడా చాలా ఎక్సైటింగ్ ఉంది డీటెయిల్స్ వినడానికి. I can see all the excited faces in this call today. So without any delay, help me welcome the founder of Warriors of Wellness with a digital round of applause, Mr. Rajan Naren sir. Over to you, Naren sir. Yeah. Thank you very much, Naresh, and hearty congratulations everybody on joining this call. I know many of you still could not get the room. I mean, some of your friends that you invited could not get a room in this meeting. Already mana room fill అయిపోయింది. One sec dear, my voice. Yeah, the room got filled, and you can check with your coach, the person who invited you into the call. Maybe if your friends are looking for the link, YouTube link could be generate chesamu. You can get the link. So my name is Naren, and I'm one of the coaches in WOW community. And by background, I used to be an engineer. I studied engineering, then I turned an entrepreneur in the field of wellness, and I'm a certified Zumba trainer, dance trainer, and a wellness coach, a health influencer, and this has been my passion. Health and fitness has been my passion for the past more than a decade. So that's my background. Coming to today's session, actually, because see, most of us usually get excited about getting into shape, getting into right terms with our health, especially when it is that's one of the major year-end resolutions we really look into. అంటే డిసెంబర్ ఎస్పెషలీ ఈ టైమ్స్ లో జిమ్స్ కి హెవీ ట్రాఫిక్ ఉంటుంది. ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ నో దట్, రైట్? ఈవెన్ ఐ ఓన్ ఫిట్నెస్ స్టూడియోస్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫిట్నెస్ స్టూడియోస్ టర్న్ ఓవర్స్ ఇలా పైకి వెళ్తాయి అనమాట. ఎందుకంటే డిసెంబర్, జనవరి ఈ టైంలో, బికాస్ పీపుల్ థింక్ ఈ టైంలో ఎలా అయినా సరే 2023 మేము వదలకూడదు, ఎందుకంటే 2022 వెళ్ళిపోయింది ఎట్లా, అట్లీస్ట్ ఈ ఇయర్ అన్నా మేము వీ షుడ్ గెట్ ఎ గ్రిప్ ఆన్ అవర్ హెల్త్ అనేసి. ఈ కాల్ కి వచ్చే ముందు కూడా చాలా మంది నేను ఇన్వైట్ చేసిన పర్సనల్ health aspirants ni adigaanu, what motivated you to get into the call, what motivated you to request us for an invitation? And those people, I got diversified answers. Like some people answered, my health recently has not been so well, and I have been observing your WhatsApp statuses, and most of the statuses have been about health, diabetes reversal, or some obesity reversal, and I've been like quite impressed, and I thought, if not now, when? Ippudu kaakapothe eppudu cheyala. So I want to take up the challenge. And some people even kind of I think this is not an exaggeration. Some of you must be ఇది రాకేష్ జుంజున్వాలా కోట్ ఉంది కదా ఈ మధ్య, ఐ థింక్ వాట్ ఈస్ దట్, వైరల్ అయింది అనుకుంటా. ఆనంద్ మహీంద్ర గారు పెట్టారు, వన్ ఆఫ్ మై బిగ్గెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వర్స్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ హ్యాస్ బీన్ ఆన్ హెల్త్. నాకు ఒక ఆపర్చునిటీ మళ్ళీ ఉంటే నేను హెల్త్ మీద పెడతాను అనేసి రాకేష్ జుంజున్వాలా ఏదైతే కోట్ చేశారో, yes, that kind of sent a little fear element in many people. At 20, I'm not telling just Rakesh Jhunjhunwala. ఈ మధ్య ఒక సింగర్
collapsed on stage while performing at a very kind of not so ripe age in his 50s. And recently ఇటువంటి న్యూస్ చూస్తున్నప్పుడు పీపుల్ కైండ్ ఆఫ్ related, okay, it's time that we should start looking forward to our health. Okay, so what is our community about? One second. What is our community about? Warriors of Wellness. We are a group of nutritionists, health influencers, fitness trainers, and doctors of like-minded people who formed a community who basically work online with clients. Basically, ikkada ee community lo most of us, we don't meet each other. We basically work online with clients towards impacting each other's health goals, inspiring each other. Likewise, Maku, almost gata 4 years lo we have been spreading like a wildfire, and our community has grown by leaps and bounds into multiple countries. So this is our philosophy, the philosophy on which the WOW community is based on. So number one, food. We all know that we are what we eat, but the question in the recent past, మనం ఒక్కసారి క్వశ్చన్ చేసుకున్నామంటే, have we been eating right? And what is the definition of this right? మనకు వస్తుండే సమస్యలకి మనం తింటుండే ఫుడ్ ఏమన్నా కారణమా? ఒకవేళ అంటే ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ మన దగ్గర ఆన్సర్స్ లేవు. So in this area we got some really good grip thanks to some wonderful mentors and coaches who guided us and who have been guiding us. So we ఈ ఏరియాలో we train our partners, our clients, whoever collaborate with WOW. Food aspect lo because we coach on how you can prepare a tremendous plate, and exercise. What kind of exercise is a good exercise for your body type? How much exercise? Or sometimes exercise is not recommended. Maybe some types of exercises are not recommended. So we have some good grip on this area where oka person ki variety of exercises which don't strain him, at the same time that person enjoys a lot. Atlanti oka model design chesamu in our community where a person comes and loves what he's doing, working out. At the same time he gets tremendous results. And sleep, so many times I get consultations, I do consultations to clients who complain about lack of sleep. So what could be the reason? How can, because even that sleep is essential. Lot of recovery and healing mana body lo jarigedi sleep lo. So how much sleep is a good sleep, or what should we be doing if we are not having enough sleep? Okay, some things like that. And belongingness. Chana sarlu manaku life lo just question yourselves. Okay, chala mandi they feel that they don't belong to the place they work in. Boss kavachu, colleagues kavachu, co-workers kavachu, the environment in which they work in, it's sometimes they feel that it's not so inspiring. So how about getting in touch with some people who you really love to work with? Sense of belongingness, because that improves your emotional health, and emotional health has a lot of impact on our overall health. And stress, I don't need to tell you, ఎక్కడ చూసిన ఈ మధ్య కాలంలో stress is the root cause of so many other diseases, so many other disorders.
ఫ్రీ రాడికల్ డ్యామేజ్ జరగడం బాడీలో కానీ, యాంటీ ఆక్సిడెంట్ అటాక్ కానీ, ఇవన్నీ మీరు గమనించారంటే స్ట్రెస్ ఇండ్యూస్డ్ డిజార్డర్స్. మరి ద క్వశ్చన్ ఈజ్, డూ యూ రియలీ నో యూ హ్యావ్ స్ట్రెస్? సో మెనీ టైమ్స్ మనకు స్ట్రెస్ ఉండే విషయం కూడా మనకు తెలియదు. సో what are the measures in which you can, you can reduce your stress? What are the measures you should be taking? So at WOW community, we have come out with some principles by applying which you can really cut down or sometimes totally get rid of the stress element in your life. And yes, environment around, like definitely the water you drink, the air you breathe in, everything has got the oil that you're using in your kitchen, everything has got an impact on your health. Sometimes this can be controlled, sometimes it cannot be controlled out of your hand. But whatever we can control, at least avarna manam control cheyagaluthunnama. Ee 6 areas lo WOW has gotten a tremendous grip, and thereby we are accomplishing phenomenal health goals. And that is a little bit about our community, the Warriors of Wellness. So coming to what is on our menu, usually WOW program lo, WOW koche clients lo healing ఏం జరుగుతుంది, ఎటువంటి క్లయింట్స్ మమ్మల్ని అప్రోచ్ అవుతారు? ఆబ్వియస్లీ ఒబేసిటీ రిలేటెడ్ క్లయింట్స్ చాలా మంది ఉన్నారు. ఒబేసిటీ అంటే ఫ్యాట్ లాస్ కి సంబంధించి మేము వెయిట్ తగ్గాలనుకునే వాళ్ళు, అండ్ వితౌట్ ఎక్సర్సైజ్ మేము ఏమైనా వెయిట్ తగ్గాలనుకుంటున్నాం అనే ఒక కేటగిరీ ఆఫ్ పీపుల్, వాళ్ళందరికీ వీ హ్యావ్ సర్టెన్ కైండ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్. అండ్ type 2 diabetes reversal, PCOD, PCOS reversal, thyroid, infertility, and certain autoimmune disorders. And most of this, if you really look at them, they are all connected to some hormonal issues. Okay, and our root cause మీద వర్క్ చేయడం is our specialty. So right now ఈ 90-day challenge ఏదైతే ఉందో, Project Flat Belly, I think even in some of our flyers we mentioned it is not about achieving some really flat or really muscled physique. Okay, it's about achieving a very tremendous gut health as well. Gut health అంటే see, obesity కి చాలా కారణాలు ఉంటాయి. దాంట్లో diet one of the reasons, sedentary lifestyle, and stress ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు స్లీప్ డిప్రైవేషన్ కావచ్చు, జెనెటిక్స్ కావచ్చు, ఆర్ మనం తీసుకుంటున్న మెడిసిన్స్ వలన కావచ్చు ఒక్కొక్కసారి. అండ్ ఇన్ మెనీ కేసెస్ ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద టాక్సిన్స్ దట్ ఆర్ ఇన్ ద గట్. లైక్ I don't know how many of you know this or not. Many of us carry anywhere between, అంటే ఈ ఒబేస్ కేటగిరీ ఆఫ్ పీపుల్ కు నేను చెప్తున్నాను, 2 to 3 kgs నుంచి మేబీ సమ్ టైమ్స్ 7, 10 or 11, 15 kgs ఆఫ్ what to say toxic waste inside our guts. దానిని క్లీన్ చెయ్యకుండా మనం జిమ్ కి పోతూ, ఆ డాక్టర్ దగ్గరకు పోతూ, పొద్దున పార్కుల్లో నడుస్తున్నాము, లేదా నేను ఆ హెర్బల్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నాను, నేను ఇవి తాగుతున్నాను. మేబీ ద రూట్ కాజ్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ గట్ సిస్టమ్. మనం ఏం తీసుకుంటున్నా ఇంత టాక్సిక్ వేస్ట్ బాడీలో పెట్టుకొని ద గట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు సపోర్ట్, బికాస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది అబ్జర్వ్ కావాలి కదా. మనం తీసుకునే న్యూట్రియంట్స్. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఏం చేస్తామంటే 90-day ప్రోగ్రామ్ లో అవర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ ద ఫ్యాట్ లాస్, అవర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈస్ టోటల్ కరెక్షన్ right from your gut, making sure that that's why we are very clear when we say that be 2023 ready. That means we are not just talking about becoming a little slimmer, maybe shedding some 5 or 10 or 15 kgs from your body. No, we are talking about regaining lost health. That is our overall objective. We are clear about that. Okay, so
మనకు ఈ కాల్లో మీరు ఉన్నారంటేనే యా దేర్ ఈస్ సమ్ డ్యామేజ్, దేర్ ఈస్ సమ్ బ్యాండేజ్, బికాస్ there's a big there's some damage in the road. Okay, our root cause damage in the road, which is again and again causing this injury to our system. Now what is the option? I mean, smartest option, having more bandage ready or fixing the road? So this 90 days is about fixing your road. And how are we going to do that? What is the science that we are going to apply? ఎందుకు వావ్లో ఇంత సక్సెస్ రేట్ ఉంది? The science that we are gonna apply is called autophagy. It's a Nobel Prize winning science. A philosophy or a science that heals, that kind of rejuvenates the body right from cellular level. So దీని గురించి చెప్పేందుకు and how this science is applied to each and every client on a customized basis in our community and చెప్పేందుకు I am honored and privileged to invite one of our coaches. She's also a doctor in our community, and she has a very big clientele when it comes to this obesity reversals, diabetes reversals, or many issues like this, right? She's a pathologist by profession. Help me invite Dr. Suma to share about the science that we apply to each and every client in the Warriors of Wellness community. Over to you, Suma. Yeah, thank you, Naren. Thank you for your wonderful words. So good evening, everyone. Now I'll just discuss in brief about what are the, because our project itself is a flat belly project. I'm going to discuss about what are the types of belly, what is the root cause for most of these types, and what is the science behind correction. So I'll share my screen. So there are actually 6 types of belly fat. One is upper body, full upper body fat. This is due to consumption of more calories than the calories you are burning. To simply say, it is due to overeating and consumption of sugary foods. So the correction itself lies there to avoid sugary foods and a little bit of adding physical activity and correct ratios. And next one is lower abdomen fat. So this is also called as stress belly. So the name itself indicates that it is due to stress, anxiety, depression, and when during the stress, cortisol hormone is increased in excess, released in excess, and what it does is storing more and more fat. So you need to relax, you need to avoid stress, and you need to meditate. Adding a little bit of yoga helps a lot. And next one is a large stomach with upper back fat. This is more similar to a hormonal belly. This is due to lack of physical activity and due to lack of sleep and hormonal changes. There will be increased appetite and resulting in weight gain. So again here, you improvising your sleep and adding physical activity with correct food ratios helps in correction. And next one is lower body fat. So this type of fat is more accumulated in your thighs and buttock region. So this is due to consumption of more gluten in your diet, like this bread and whole grains. So you need to avoid more gluten in your diet. And next one is swollen stomach. This is also called as alcohol or beer belly. So the name itself suggests it is due to consumption of excessive alcohol, and for few it might be due to difficulty in breathing and all. So you need to avoid the alcohol consumption. That is the main correction. And last one is this lower body fat, including the lower legs. This is more due to hereditary issues, and it occurs during pregnancy, and it is also seen in people with leg pain issues. So to stop the fluid retention, you need to stop taking salty foods.
and few other things will be there like bloated belly. This is due to the digestion issues and more intake of fizzy drinks and big portions of foods. You need to avoid those things. And so the major root cause for most of these belly types is insulin resistance. So what is this insulin resistance? This is also called as metabolic syndrome. So some nowadays it became quite common for people in, I mean, young age group. They're having most of them are having these cholesterol issues or hypertension at 30, heart issues in 30s, and early induced diabetes. And most of the females which we are connecting are having PCOD issues, hormonal imbalances. And previously this alcohol fatty liver disease used to be common, but now due to this bad lifestyle and bad ratios in food, non-alcoholic fatty liver disease is quite became very common. I mostly for every 10 people I connect, I am seeing nearly 6 people are having this non-alcoholic fatty liver disease. So this is the metabolic. If you are having metabolic syndrome, you might be having one or these other issues. That's why screening health test helps a lot, yearly checkups and all. So what is what is running inside your body? So most of us will be consuming majority of carbohydrate based food. So what all this carbohydrate we are consuming, that is broken down into glucose molecules inside your stomach. So whenever these glucose molecules are broken down, there is an organ called pancreas in our body that will start releasing the insulin. So insulin ఏం చేస్తుందంటే it will start carrying these glucose molecules to individual cells. సో ఒక సెల్ అనేది ఒక రూమ్ అనుకుంటే ఆ రూమ్ గేట్ కి ఇన్సులిన్ ఒక కీ లాగా. సో ఎప్పుడైతే ఈ గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్ సెల్ దగ్గర రీచ్ అవుతాయో ఈ ఇన్సులిన్ అక్కడ వచ్చి టచ్ అయినప్పుడు గేట్స్ ఓపెన్ చేసి సెల్ గ్లూకోజ్ ని తీసుకుంటుంది. దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ రన్నింగ్ ఇన్సైడ్ యువర్ అవర్ నార్మల్ సెల్. Then what is this insulin resistant cell? So these many years we are intaking lots and lots of carbohydrates. So but our cell will have a capacity. దానికి ఒక కెపాసిటీ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే అది దాటిపోతుందో then our cells stop responding to this insulin. సో ద బ్లడ్, ఐ మీన్ ఈ గ్లూకోజ్ అనేది బ్లడ్ లో రిమైన్ అవ్వటం స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. బట్ వాట్ ఇన్సులిన్ డస్ ఇస్, as this will cause damage to the blood vessels and to the body also, the insulin will convert all these excess glucose molecules into fat. సో బట్ దేర్ విల్ బి అ కెపాసిటీ. అంటే ఇన్నాళ్ళు మనం ఇంత డిమాండ్ పెంచి మన ప్యాంక్రియాస్ కి కూడా ఒక లిమిట్ ఉంటుంది కదా. సో దెర్ విల్ బి అ స్టేజ్ వెన్ దిస్ ప్యాంక్రియాస్ దిస్ స్టాప్స్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఎనఫ్ ఇన్సులిన్ as per the demand we are causing. At that time, this glucose will start remaining in the blood. So this is the insulin resistant cell, and thus that stage will be a diabetic stage. So what we are doing right now is we are taking excess food which is spiking the insulin. So that is going storing in the form of fat and sugar in the liver and wherever it is possible. So when we are not taking food, that means we are not spiking the insulin. So our body will burn this stored fat and sugar. So if you see the graph, if you think this red line as a deadline for insulin, when we take excess carbohydrate food, that is spiking the insulin a lot, and so excess will be stored in the form of fat. A protein will also spike the insulin, but if we take according to our weight, that will not cause that much damage, and it is needed as it is the building block. And fat will never spike the insulin. I mean good fats. So what are the needed ratios in our food? So protein is the, as I mentioned, it is the major building block, because what all I am telling until now, this insulin, other hormones, enzymes, major activities need protein because they have protein in their structure. So this is the first needed nutrient. And then we need fiber, lots and lots of fiber, because digestive health depends on intake of fiber and water. So if digestive system is healthy, our overall body will be healthy. And third one, we need this I mean simple carbohydrate food, cereals and pulses, and very limited content. And fourth one is good fats, which are really very important in the form of seeds, nuts, avocado and butter, like that. So which helps in producing the good cholesterol, which in turn reduces the bad cholesterol. So
what we have to do is we have to include this good fats, protein, and vegetable part in very good quantity, and we have to take this tubers and refined carbs like sugars, polished grains, potato. Fruits are definitely good for health, but when you are taking in excess, they are also sugar molecules. So we need to take food which will not spike the insulin much. That is the correction. And so what we are going to do is we are going to provide you some scientific meal plan in which there will be only 2 meals, so that you as you are increasing the fasting window and reducing the eating window, you are giving a lot of time for your body to repair, and your body, what your body does is burn the fat wherever it is stored. And so what is the exact science? The science is autophagy. So autophagy is nothing but it is a process where your body I mean consumes all your damaged cells. మీ డ్యామేజ్ సెల్స్, బ్యాడ్ సెల్స్, ఫ్యాట్ సెల్స్ అవన్నిటిని అది తినేయటం స్టార్ట్ చేస్తుంది. సో దానివల్ల స్టార్వ్డ్ సెల్స్ డైజెస్ట్, ఐ మీన్ ఆల్మోస్ట్ డ్యామేజ్ సెల్స్ తో పాటు టాక్సిక్ మెటీరియల్ వాటన్నిటిని కూడా క్లియర్ చేస్తూ ఉంటుంది. అండ్ strengthens immune system. It clears out the pathogens and harmful material from the cells, rejuvenates the skin, and clears out the brain fog. And along with that, cardiovascular health kosam autoimmune diseases ni prevent chestundi, cancers ni prevent chestundi, neurodegenerative disorders ni prevent chestundi, and main ga DNA repair chestundi. So DNA repair chestunappudu your overall body health will definitely improvise a lot. అండ్ నార్మల్ గా ఏంటంటే మన ఏజింగ్ అనేది మన న్యాచురల్ ప్రాసెస్, బట్ ఆటోఫేజీ స్టిమ్యులేషన్ వల్ల ఏమవుతుందంటే లాంగివిటీ పెరుగుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ యాంటీ ఏజింగ్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కాజెస్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్, బట్ చాలా మంది ఫీమేల్స్ లో ఈ జనరేషన్ లో ఫేస్ చేస్తున్న మోస్ట్ కామన్ ఇష్యూ ఇస్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్. సో that is playing a great toll because infertility issues ఎక్కువైపోయి, PCOD and all. So what are the basic symptoms? How can you recognize that you are having hormonal imbalance? So frequent mood swings, headaches, night sweats, more and more cravings for sugary foods or these chocolates అలాంటివన్నిటికి, and increased acne, improper sleep, frequent fatigue and tiredness, and rapid weight gain. So how to address this? So what actually helps the hormonal imbalances is improvised sleep. 7 to 8 hours of deep sleep will help repair all these imbalances. And definitely balanced diet, as Naren mentioned in the start, the 6 pillars of health. So balanced diet, which include good ratios that correction of hormonal imbalances, and adding moderate amount of exercise. And you have to find your root cause and work on it, so that the result will be a permanent result, not the temporary one. And if you are having excessive stress, you need to work on your stress management, and definitely and mainly targeted supplements, because at any time healthy lifestyle includes right nutrition with correction of deficiencies and little bit of physical activity, because all these are a lifestyle diseases which we are having right now. So lifestyle change and correction is the treatment. So that includes all these pillars. So yeah, what are the things we are providing in the plan? Everything Naren will continue, and get in touch with your WOW coach after the program. Thank you. Thank you very much, Suma, for your time. So Suma explained the science of autophagy, and Suma cheppadam prakaram, if you really understand the root cause, if we don't work on the root cause, it's I mean, whatever weight you are going to lose is again going to come back, right? ఇప్పుడు ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ అ కల్ప్రిట్ హియర్. ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్, for example, if there is a person in this call who is suffering from PCOD and her complaint is irregular period, or డాక్టర్ గారు ఆర్ నేను వెళ్తుండే ఫిజిషియన్ నన్ను వెయిట్ తగ్గమన్నారు,
అందుకని నేను జిమ్ పోతున్నాను. యా, దట్స్ ఆల్ ఫైన్. బట్ వాట్ ఈస్ ద రూట్ కాజ్? దేని వల్ల ఈ ప్రాబ్లం జరుగుతుంది? వెయిట్ గెయిన్ ఆర్ బయట ఉండే ఒబేసిటీ ఈజ్ ద సిమ్టమ్. అది దేని వల్ల కలిగింది? వాట్ హెస్ కాజ్డ్ ద వెయిట్ గెయిన్? దట్ ఈస్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్. దట్ ఈస్ వాట్ డాక్టర్ సుమా హ్యాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ జస్ట్ నౌ. అండ్ దిస్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ కాజెస్ వాట్ ఎవర్, ఐ మీన్ మీ స్క్రీన్ మీద మీరు చూస్తుండే ఇష్యూస్ అన్నిటికీ వన్ ఆఫ్ ద ప్రైమ్ రీజన్ ఈస్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్. సైలెంట్ కిల్లర్ హార్ట్ అటాక్స్, culprit is insulin resistance, stroke, insulin resistance, type 2 diabetes, insulin resistance. So how can we reverse insulin resistance? Science ni Dr. Suma garu explain chesaru meeku with a meal plan with which gives you a customized meal plan given by your coach. దాంట్లో వాటర్ ప్లాన్ ఉంటుంది అండ్ ఏ టైంలో తినాలి, మీ లైఫ్ స్టైల్కి తగ్గట్టు ఏమేమి తినాలి. ఇఫ్ యూఆర్ వెజిటేరియన్ ఏం తినాలి, ఇఫ్ యూఆర్ నాన్ వెజిటేరియన్ వాట్ షుడ్ యూ బి ఈటింగ్, హౌ మచ్ యూ షుడ్ బి ఈటింగ్, వెయిట్కి తగ్గట్టు ఎంత ప్రోటీన్ తీసుకోవాలి, వాటర్ ఎంత తీసుకోవాలి, ఏ టైంలో తీసుకోవాలి, అంతా కూడా కస్టమైజ్ చేసి ఇవ్వబడుతుంది అనమాట. దట్ ఈస్ వెన్ దిస్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ కరెక్టెడ్. ఆటోమేటిక్ గా ఇందాక నేను చెప్పినట్టు రోడ్డు రిపేర్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా యాక్సిడెంట్స్ కూడా తగ్గుతాయి, రైట్? సో యూ డోంట్ నీడ్ టు గో అండ్ బై బ్యాండేజ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. Let us see some people. I mean, we have got like hundreds of people who have really healed some their deficiencies or disorders. Let us see few of them. So coming to the present project, which is Project Flat Belly, which is so now that you have understood the science, aim chestamu, and the success stories that we have created. Now, what is it going to be different? A little different from whatever we have done in the past. So, in 90 days challenge enti. So, maakem cheyalsi untadi, and ee challenge లో పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, విన్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి, మాకు వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటి, మీ నుంచి మేము ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, ఫ్రమ్ వావ్ కోచెస్ ఆర్ ఎక్స్పర్ట్ ట్రైనర్స్ నుంచి మేమేం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు టు ఆన్సర్ దీస్ క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ by now whatever Dr. Suma has mentioned, it's all about creating a rhythm in our body. That's called a circadian rhythm. Ante mana shariramki
ఒక డిసిప్లిన్ అలవాటు చేయగలిగినామంటే ఫుడ్ లో కానీ వాటర్ లో కానీ కొన్ని యాక్టివిటీస్ లో ఇట్ విల్ డూ మ్యాజిక్స్. మన బాడీ ఒక అద్భుతమైన మెషిన్. దానికి కావలసిన చిన్న ఎలిమెంట్స్ ని మనం ప్రొవైడ్ చేయగలగాల. దాన్నే రిథమ్ అంటారు, సర్కాడియన్ రిథమ్. మార్నింగ్ నుంచి నైట్ లోపల దానికి ఏం ఎలిమెంట్స్ రిక్వైర్డో అది బాగా వర్క్ చేసేందుకు. సో ఈ 90 days లో ఈ రిథమ్ ని ప్రొవైడ్ చేయగలగడమే ఓవరాల్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఫ్లాట్ బెల్లీ. అండ్ బెల్లీ ఫ్లాట్ అవ్వడం అనేది సైడ్ ఎఫెక్ట్. మనం రిథమ్ క్రియేట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా బెల్లీ టోన్ అయిపోతుంది. ఎందుకు నేను బెల్లీ గురించే మాట్లాడుతున్నా అంటే చాలా మటుకు స్టబ్బర్న్ ఫ్యాట్ ఎక్కువ ఉండేది అబ్డామినల్ ఫ్యాట్ అన్నమాట. మిగతాదంతా వెయిట్ తగ్గడము అసలు మ్యాటరే కాదు, 10-15 kgs 20 kgs. బట్ బెల్లీనే టోన్ అవుతానంటే ఓవరాల్ హెల్త్ బాగా అవుతున్నట్టు. బికాస్ మన సిస్టమ్ లో ఎంటైర్ gut health is considered to be the most important health, because all disease begins in gut antar. If you know this. So what are the specialities of this program? Number one, personal mentoring. So మీరు ఏదైనా జిమ్ కి వెళ్ళినప్పుడు పర్సనల్ ట్రైనింగ్ అనేది సెపరేట్ గా ఉంటుంది, ఎక్స్క్లూజివ్. అది ఎక్స్ట్రా ఫీజ్ చార్జ్ చేస్తారా అంటే మీ మీద పర్సనల్ అటెన్షన్. సో మీ గోల్ ఏంటి, ఎందుకు జాయిన్ అయ్యారు, ఎంత కాలంలో దాన్ని అచీవ్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఇప్పుడు ఉండే సమస్యలు ఏంటి. సో యూ విల్ బి అసైన్డ్ ఎ పర్సనల్ ట్రైనర్. లైక్ దట్ ఇన్ దిస్ 90-day time, ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ చెకింగ్ యువర్ వెయిట్ ఆర్ మీ మీల్ ప్లేట్ ని ఎలా తినాలో చెప్పడమే కాకుండా ఇట్స్ యువర్ కోచ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు వర్క్ వెరీ క్లోజ్లీ విత్ యూ as a team in taking you towards your goal in this 90 days. And we have a very powerful specialist trainers who will help you in doing some distinct workouts. And ఏదో మార్నింగ్ సో మెనీ టైమ్స్ మనం వినేది ఏమంటే, సార్ మేము మార్నింగ్ లేచి పార్క్ పోయి వాకింగ్ చేస్తున్నాము. దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎక్సర్సైజ్. సో నేను బిగినింగ్ లో చెప్పాను కదా, డిస్టింక్ట్ వర్కౌట్స్. సో యాబ్స్ ఆర్ కోర్ స్ట్రెంథనింగ్, ఈ రోజు ఒక వర్కౌట్, రేపు ఒక వర్కౌట్, ఎల్లుండి ఒక వర్కౌట్, అట్లా ఒక వర్కౌట్ క్యాలెండర్ వీ హ్యావ్ డిజైన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అవర్ డిస్టింక్ట్ ట్రైనర్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెప్టెంబర్ క్యాలెండర్ తీసుకుందాం. సెప్టెంబర్ 1 కార్డియో వర్కౌట్, సెప్టెంబర్ 2 డంబెల్ వర్కౌట్స్. ఓకే, మీతో డంబెల్ ఉంటే ఫైన్, డంబెల్ లేకపోతే వాటర్ బాటిల్స్ లో వాటర్ నింపుకొని 1 లీటర్. సో వి విల్, అదే మీ మెంటర్ చెప్తారనమాట. మీరు ఏ టీంలో అయితే ఉన్నారో మీకు అసైన్ చేస్తాం ఒక టీంని. మీరు ఏ టీంలో ఉన్నారో మీ మెంటర్ మీకు చెప్తారు, ఇవి మీరు రేపు పొద్దునకి రెడీగా పెట్టుకుంటే యూ కెన్ డూ దిస్ వర్కౌట్ అని. డంబెల్ వర్కౌట్స్ లేదు, యూ వాంట్ టు బై ఎ డంబెల్. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. ఎన్నిసార్లు మనం ఎంత ఫుడ్ మీద వేస్ట్ చేస్తాము, లేదంటే క్లాత్స్ మీద పెడతాము, ఒక డంబెల్ సెట్ కొనుక్కోవడం, దట్స్ గోయింగ్ టు బి వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఫర్ యూ. ఎంత వెయిట్ కొనుక్కోవాలా, మీరు బిగినరా లేదా మీకు కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా, దీనిని బట్టి మీ కోచ్ మీకు చెప్తారు ఏ వెయిట్ డంబెల్స్ కొనుక్కుంటే కొంచెం బెటర్ మీకు అనేది. లైక్ దట్ డిఫరెంట్ వర్కౌట్స్ అండ్ డిఫరెంట్ డేట్స్. ఓకే, కెటిల్ బెల్ వర్కౌట్స్ ఉంటుంది, ఒకరోజు యోగా స్పెసిఫిక్ డాన్స్, యోగాలో డాన్స్, ఒకసారి ఏరోబిక్ ఆర్ బాలీవుడ్ డాన్స్ ఉండొచ్చు, ఒకసారి స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్ ఉండొచ్చు, లేదా ఒకసారి చైర్, మీ ఇంట్లో ఏదైనా కుర్చీ ఉంటే కుర్చీ బేస్డ్ వర్కౌట్స్, చైర్ బేస్డ్ వర్కౌట్స్ ఫర్ లోవర్ బాడీ. ఈ విధంగా డిఫరెంట్ ట్రైనర్స్ విల్ బి వర్కింగ్ విత్ యూ. అంటే మీ దగ్గరకు వచ్చి మీ ఇంట్లో కూర్చొని వర్క్ చేసినట్టు జూమ్ లో ఆన్లైన్ రోజు మార్నింగ్ 6:15 to 7 ఒక 40-45 minutes మీ బాడీ కోసం మీరు కేటాయించుకోగలిగితే నథింగ్ లైక్ ఇట్. ఓకే, అండ్ అవి కాకుండా వీ విల్ హ్యావ్ సమ్ ఎక్స్పర్ట్ సెషన్స్. దీంట్లో మీరు చూసారంటే ఈ సండే, అంటే వచ్చే సండే September 4th, there is an expert session which talks about the connection between stress, abdominal fat, and adrenaline. ఈ మూడింటికి మధ్య ఉండే కనెక్షన్ ఏంటి,
so the signs of because abdominal fat is going to be that visceral fat అన్నిటికంటే డేంజరస్ ఫ్యాట్, ఎందుకంటే వైటల్ ఆర్గాన్స్ చుట్టూ ఉంటది, హార్ట్, టమ్మీ, మేబీ లివర్ చుట్టూ ఉండే ఆ ఫ్యాట్ డేంజరస్ ఫ్యాట్. ఎట్ ద సేమ్ టైం అంత ఈజీగా సులభంగా దాన్ని కరిగిలేము. అదే వెళ్ళిపోతుందంటే ఎంటైర్ సిస్టమ్ రెజ్యూనేట్ అయిపోతున్నట్టు. సో దానికి సంబంధించి తెలుసుకోవాల్సిన కొన్ని, దానికి వన్ ఎక్స్పర్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ఇట్. అదేవిధంగా September 18th, థర్డ్ సండే, యువర్ యాప్స్ ఆర్ మేడ్ ఇన్ కిచెన్, దే ఆర్ నాట్ మేడ్ ఇన్ జిమ్. మనం చాలా జిమ్ పోతే ఏదో వచ్చేస్తాం అనుకుంటాం, అది ఓన్లీ 20%. మొత్తం మన వంట గదిలోనే మ్యాజిక్ ఉండేది. సో వంట గది మ్యాజిక్ గురించి మాట్లాడేందుకు ఒక సెషన్. ఏంటి వంట గది అంత చెప్తున్నాము. సో వాట్ ఈస్ యువర్ కిచెన్ ఈజ్ యువర్ జిమ్నాజియం. సో దాని స్పెషాలిటీ గురించి September 18th there is going to, everything is related to your flat belly only. Right? So ఏదో our goal is to make sure in 90 days లో it is we walk together, rhythm ఒకటి అలవాటు అవుతుంది right from morning till night. At the same time you will also get educated on so many beautiful aspects, so that ఒక మనిషి కాదు, ఒక ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ is going to become healthy. And so this is our distinct workouts and customized meal plan. PCOD, PCOS, maybe we might do some changes. Type 2 diabetes, maybe we might do a little change, we mentor. Thyroid, it could be a little different. Or indaka Dr. Suma చెప్పినట్టు ఏ టైప్ ఆఫ్ ఒబేసిటీ ఉంది మీకు, ఆర్ ఏ టైప్ ఆఫ్ హార్మోనల్ ఇష్యూస్, ఆర్ ఆల్రెడీ ఏదైనా మెడికేషన్ ఉన్నారా, వీటిని బట్టి ఒక మీల్ ప్లాన్ డిజైన్ చేయడం, వాటర్ ప్లాన్ డిజైన్ చేయడం, మీ లైఫ్ స్టైల్ ని బట్టి ఒక ప్లాన్ డిజైన్ చేయడం, మీరు నైట్ ఏదైనా డ్యూటీలో ఉంటున్నారా, సో వీటన్నిటిని బట్టి ఒక ప్లాన్ డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. అండ్ వాటర్ ప్లాన్ ఐ ఆల్రెడీ మెన్షన్. సో కాన్షియస్ బ్రీతింగ్, this is really important. How many of you really know that we take approximately maybe around 26,000 breaths in a given day, on a given day? Okay, మార్నింగ్ నుంచి నైట్ లోపల ఒక 24 గంటల టైంలో అనుకుందాం 26,000 అప్రాక్సిమేట్లీ, నిమిషానికి అరౌండ్ 10-12 బ్రెత్స్ తీసుకుంటాం. హౌ మెనీ ఆఫ్ దీస్ బ్రెత్స్ ఆర్ కాన్షియస్ అండ్ డీప్? ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా మీరు పొట్ట మీద అలా చేయబెట్టుకొని చూసుకోండి, మీ పొట్ట పెద్దగా కదులుతా ఉండదు, because that is shallow breath, and that is not considered as breath. That cannot be considered as breath. So basically breath should be deep. Breath should be deep. When we take deep breaths, that is going to cause lot of benefits. ఇందాక డాక్టర్ సుమా కార్టిసాల్ అనే హార్మోన్ గురించి చెప్పారు, స్ట్రెస్ హార్మోన్. అది ఎలివేట్ అయినంత కాలము ఫ్యాట్ కాదు కదా, అబ్డామినల్ ఫ్యాట్, ఒబేసిటీ కాదు, ఇంకా చాలా ఇష్యూస్ దగ్గర అవుతూ పోతాం మనం. మన గోల్ అంతా ఏమంటే హార్మోన్ ఎంత వీలైతే అంత, దానికి వన్ ఆఫ్ ద డైరెక్ట్ అటాక్ అంటారు కదా, బాణం ఏమంటే బ్రెత్. మీ దగ్గరే ఉంది అది. సో కాన్షియస్ బ్రెత్, దీనికి అంటే ఎలా తీసుకోవాలా, ఏం తీసుకోవాలి, జస్ట్ గంటలో 10 బ్రెత్స్ కాన్షియస్ ఉంటే కూడా దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కాజ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్. అంటే మీ కాల్ అయిపోయిన వెంటనే మీరు ఒక 10 సార్లు పూర్తిగా గాలి పీల్చుకొని, పూర్తిగా అంటే ఏమంటే పొట్ట మీద చేయి పెట్టుకున్నప్పుడు పొట్ట చేయి కొంచెం ముందుకు పోవాలి, బెలూన్ లో గాలి ఊదితే ఎట్లయితే బల్జ్ అవుతుందో అలా పీల్చుకోవాలంటే 10, దట్స్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్. బెల్లీ ఫ్యాట్ తగ్గుతుంది. ఇలా చెప్తే ఇన్స్పైర్ అవుతారేమో. సో గాలి ఎక్కువ పీల్చుకునే వాళ్ళకి బెల్లీ ఫ్యాట్ తగ్గుతుంది 90 days లో. సో దీనికి కాను చాలా యాప్స్ కూడా ఉన్నాయి, యాపిల్ వాచెస్. ఇన్ఫాక్ట్ ఈ వాచ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఐ థింక్ ఏ వాచ్ లో అయినా సరే there are certain ఫీచర్స్ లైక్ బ్రెత్ అనే ఫీచర్ ఒకటి ఉంది. అదేం చెప్తుందంటే చాలా ఎక్కువ టైం అయింది నువ్వు ఊపిరి తీసుకోక, ఇట్ మానిటర్స్, ఒక్కసారి 1 నిమిషం గాలి పీల్చుకుంటుంది అనమాట. అదే నీకు గైడ్ చేస్తుంది. గైడెడ్ బ్రీతింగ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. సో we recommend you to do that conscious breathing, and there are certain things called in 90 days lo you will go through certain things called as challenge of the day and challenge of the month. ప్రతి రోజు మాస్టర్ ట్రైనర్స్ ఒక ఛాలెంజ్ పోస్ట్ చేస్తారనమాట. ఈ రోజులో ఒక ఛాలెంజ్, అది ఏమై ఉండొచ్చు,
ఎగ్జాంపుల్ మేబీ మీకు మన సద్గురు గారు చెప్పారు, కూర్చొని వితౌట్ టేకింగ్ ఎనీ సపోర్ట్ లేచి నిలబడ్డం కాళ్ళతో. అది జరుగుతున్నంత వరకు మీ హెల్త్ కి ఎటువంటి డోకా లేదని, అటువంటి ఒక చిన్న ఛాలెంజ్ కావచ్చు. అట్లాంటి ఛాలెంజెస్ ప్రతిరోజు పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. మేబీ మీరు దాని ఒక చిన్న వీడియో తీసి మీ ఏ టీంలో ఉన్నారో మీరు ఆ టీంలో పోస్ట్ చేయడం అనమాట. సో ఒకరినొకరు ఇన్స్పైర్ చేసుకుంటూ. అండ్ ఛాలెంజ్ ఆఫ్ ద మంత్, సెప్టెంబర్ నెల మొత్తానికి ఒక ఛాలెంజ్ ఉంటుంది అనమాట. అంటే మంత్ బిగినింగ్ లో మేము అనౌన్స్ చేస్తాము, మంత్ ఎండ్ లోపల, అంటే ప్రతిరోజు దీన్ని మీరు ట్రై చేసి 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 మంత్ ఎండ్ లోపల మాస్టర్ చేసి, మంత్ ఎండ్ కి ఆ ఛాలెంజ్ కి ఒక చిన్న కాంపిటీషన్ అనమాట. ఇట్ కుడ్ బి ఎ ప్లాంక్, 1 minute ప్లాంక్. సో మీరు ఒకటో రోజు డే 1 యూ మైట్ బిగిన్ విత్ 10 seconds, మేబీ 20 seconds ఆన్ డే 10, మేబీ 30 seconds ఆన్ డే 20. సెప్టెంబర్ 30వ తేదీకి 40 సెకండ్లకు రాగలిగినారు. దట్స్ అన్ అకాంప్లిష్మెంట్. ప్రాక్టీస్. సో దీనికంతా ఎంత టైం పడుతుంది? 1 minute ఇన్ ఎ డే. బట్ మనకు కావాల్సినంత ఏమంటే ఎవరైనా ఒకరు ఇన్స్పైర్ చేసే వాళ్ళు కావాలి, ఒక టీం కావాలి, ఒక కోచ్ కావాలి, మిమ్మల్ని అడిగే వాళ్ళు కావాలి. ఏం సార్ ఈరోజు ఏమైంది, డిడ్ యూ టేక్ సమ్ టైమ్ టు డూ దిస్ ఛాలెంజ్ అనేసి. సో ఛాలెంజ్ ఆఫ్ ద మంత్ అండ్ 10,000 steps. దిస్ ఎ యూనివర్సల్ స్టాండర్డ్ అండి. we all know that 10,000 steps. ప్రతి గంటలో ఒక 3 నిమిషాలు 4 నిమిషాలు నడిచినా కూడా ఒక రోజులో మీకు 10,000 అడుగులు అయిపోతాయి. అంటే ఎంతసేపు కూర్చుంటున్నామో దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది. ఓకే, సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ అయిపోయింది. సో 10,000 steps. ఐ రికమెండ్ ఈ ఛాలెంజ్ లో పార్టిసిపేట్ చేసే వాళ్ళు సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిట్నెస్ ట్రాకర్. ఇట్ కుడ్ బి Fitbit, ఇట్ కుడ్ బి ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాకర్ pedometer which can calculate your steps. ఓకే, ఎందుకంటే ఇవన్నీ మీరు సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆన్ ఏ డైలీ బేసిస్. ఈ ఛాలెంజ్ లో ఉన్న వాళ్ళు మీ కోచ్ కి పంపించగలిగితే, దిస్ ఈస్ ద బేసిస్ ఆన్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అనౌన్స్ ద విన్నర్స్ టువర్డ్స్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద కాంపిటీషన్. అండ్ ఇన్ ద నైట్స్ at around 10 o'clock we'll have a group meditation, because ఇందాక డాక్టర్ సుమ చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు అండ్ చాలా సింపుల్ గా చెప్పారు. ఈ స్ట్రెస్ ఉన్నంత కాలం మనము ఎటువంటి హెల్త్, అద్భుతమైన హెల్త్ వైపు ప్రయాణించలేము. స్ట్రెస్ తీసేసారు లైఫ్ లోని. బట్ ఎట్లా తీసేస్తాము? ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ టు సే, రైట్? స్ట్రెస్ తీసేయాలి లైఫ్ లో. బాగుంది. ఎట్లా ఈరోజు నైట్ మీరు స్ట్రెస్ తీసేయగలుగుతారు లైఫ్ లో నుంచి? టుమారో విల్ యూ బి ఏబుల్ టు టేక్ అవుట్ స్ట్రెస్? అట్లా తీలేము కాబట్టే ఇవి కనుక్కున్నారు. మెడిటేషన్ అనేది కనుక్కునింది. మనం స్ట్రెస్ పీకలేము లైఫ్ లో నుంచి. మెల్లగా బాడీ ఇంకొక స్టేట్ కు వెళ్ళేటప్పుడు స్ట్రెస్ విల్ గెట్ డిజాల్వ్డ్. స్ట్రెస్ ఈజ్ నాట్ ఎ క్వశ్చన్ దట్ కెన్ బి ఆన్సర్డ్. స్ట్రెస్ ఈజ్ ఎ క్వశ్చన్ దట్ హ్యాస్ టు డిసపియర్. అంటే ఆ క్వశ్చన్ ఎగిరిపోవాలన్నమాట. ఆ క్వశ్చన్ జవాబు లేదు కాబట్టి దానికి ఒకటే జవాబు వచ్చి మెడిటేషన్. ఇది అందరికీ తెలుసు, యూనివర్సల్ ట్రూత్. బట్ why are we not meditating? Simple, we don't have motivation, no group, no time. నాకు టైం లేదు. సో హౌ అబౌట్ ఇట్? ఎందుకు స్కూల్కి పోయేటప్పుడు దేర్ ఎ డిసిప్లిన్, రైట్? అదర భద్రగా మార్నింగ్ నాకు 9 కల్లా వెళ్ళిపోవాలి, అయ్యో బస్ మిస్ అవుతుంది లేదు. బికాస్ దేర్ ఈస్ సర్టెన్, దట్స్ కాల్డ్ యాజ్ రిథమ్. సో ఇక్కడ ఒక 10 నిమిషాలు రాత్రి 10 నుంచి 10:20 లోపల ఎక్స్పర్ట్స్ కొంతమంది మన చేత మెడిటేట్ చేపిస్తారనమాట. ఆ రోజుకు సంబంధించి ఏదైతే అక్యుములేట్ చేసుకున్నారో స్ట్రెస్ రిలీవ్ చేసే విధంగా డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి వాళ్ళ దగ్గర, ఎక్స్పర్ట్స్ దగ్గర. సో ఈ 90 days లో దిస్ స్ట్రెస్ కావచ్చు, స్ట్రెస్ రిలీవింగ్ మెథడ్స్ కావచ్చు, మెడిటేషన్ మెథడ్స్ కావచ్చు, లేదా బ్రీతింగ్ టెక్నిక్స్, ఇవన్నీ దే విల్ టేక్ యూ క్లోజర్ అండ్ క్లోజర్ టువర్డ్స్ just not a perfect body, perfect outside, perfect inside also, right? So these are all important for your belly. Okay, ఎందుకంటే stress is directly connected to that vagus nerve. మీకు ఎప్పుడైనా ఎక్కువ స్ట్రెస్ అయినప్పుడు ఐ థింక్ యు నో ఇట్, మనకు యు ఫీల్ ఇట్ ఇన్సైడ్ యువర్ టమీ, రైట్? సో యు ఫీల్ దట్ యు డోంట్ ఫీల్ గుడ్ ఇన్సైడ్. So brain and gut are connected. So don't take whatever I'm telling lightly.
likely, and expert speaker programs. ఇందాక చెప్పినట్టు September 4th, September 18th ఇట్లాంటి ఎక్స్పర్ట్ స్పీకర్ ప్రోగ్రామ్స్, ఇవన్నీ కూడా a package that is designed for the sake of this 90-day challenge participants. Okay, not for everybody. ఇది అందరికీ కాదనమాట. మిగతా అందరికీ జస్ట్ access will be only till meal plates, monitoring ఇది వరకు ఉంటుంది. There are 2 programs here very clearly. One program is totally customized with all this, and please understand, this is for free that we are doing. The same program will be chargeable from January onwards. ఈ 90-day program మాత్రం, because we want to create a huge impact in the field of wellness in the coming 90 days before we enter 2023. And from 2023 onwards, it's going to be chargeable. And I think ఇట్లాంటి programs ఎంత ప్రైస్ ఉంటాయో మీకు కూడా తెలుసు. You can ఎక్కడికి వెళ్ళి అడిగినా చెప్తారు. They'll be huge, right? So now power of community. ఏమి ఒక కమ్యూనిటీలో ఉండడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? బయట మనం ఇవన్నీ ఒక్కర్లే చేసుకోవడము, అదే నలుగురిలో ఉండి చేసుకోవడానికి ఉండే డిఫరెన్స్ ఏంటి అని చెప్పేందుకు I will show you a person who was a diabetic and who was very obese, 90 plus kgs, close to 100, and chronic diabetic for quite a long time, but got into the community, got into an association and followed, I should not say followed, he in fact bathed in the principles, because అందులో నానిపోయినారు ఆయన. ఎందుకంటే he enjoys it, he made it a lifestyle and he made it a rhythm, and as a result right now he basks in health. ఆయన చుట్టుపక్కల వాళ్ళని ఆయన హెల్త్ తో ఆరాతో ఇన్స్పైర్ చేస్తారు. అటువంటి పర్సన్ తో ఒక్కసారి మాట్లాడదాము. సో I would like to introduce to you Sudarshan sir. It's my honor and privilege to introduce Sudarshan sir. So thank you very much, sir. Thank you very much, sir. So, thank you for being here, sir. So can you just say, I mean, మీ ఏజ్ అండ్ మీరు ఇంతకుముందు చేసే ప్రొఫెషన్, అది క్రియేట్ చేసిన స్ట్రెస్, దానివల్ల కలిగిన లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్ గురించి ఒకసారి చెప్తారా? థ్యాంక్ యూ సార్. సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, యాక్చువల్ నా పేరు సుదర్శన్. నేను ఎలక్ట్రికల్ ఏగా మన గవర్నమెంట్ సర్వీస్ లో ఉండేవాడిని. దాదాపు ఒక 10 years సర్వీస్ తర్వాత హెక్టిక్ లైఫ్ స్టైల్స్ ఉండటం వల్ల 1994లో డయాబెటిక్ అయ్యాను. సో అక్కడి నుంచి మొదలైంది అనమాట. ఇక మొదట 2 మాత్రలతో మొదలైంది. ఒక 10 సంవత్సరాల దాకా దాదాపు 12 మాత్రలు స్టార్ట్ అయిపోయినాయి. రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట. ఒకవైపు వెయిట్ పెరగడము, మోకాలు నొప్పులు రావడము, నడిస్తే ఆయాసము, మెట్లు ఎక్కలేకపోవడము, సైనస్ ప్రాబ్లమ్స్, అంటే ఈ దాకా మనం ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చే అవన్నీ రావడం, వాటికి రెమెడీస్ గా టాబ్లెట్ తీసుకోవడం, ఒక రకంగా పెథాటిక్ కండిషన్ లోకి వెళ్ళిపోయాను సార్. అంటే ఈ కమ్యూనిటీకి పరిచయం అయ్యే ముందు నా పరిస్థితి ఎలా ఉండిందంటే, ఇక మాత్ర వేస్తే గానీ మనిషి నడవడు అనే పరిస్థితిలోకి ఉన్నది. ఆల్మోస్ట్ 98 kgs వెయిట్ ఉండింది. ఒక 4 మెట్లు ఎక్కితేనే ఆయాసం ఉండేది. అలాంటి లైఫ్ స్టైల్స్ ఉండేటప్పుడు ఈ కమ్యూనిటీ పరిచయం కావడం జరిగింది. సో మీకు సార్, వన్ క్వశ్చన్ టు యూ. మీకు ఒక లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ కమ్యూనిటీతో కలిపి వర్క్ చేయడము, వాట్ డిఫరెన్స్ డిడ్ ఇట్ మేక్? యాక్చువల్ అదే సార్. అంటే ఇప్పుడు ఒక రకంగా నాకు నాకు ఎలాంటి మెంటాలిటీ అంటే, చిన్నప్పటి నుంచి బాగా ఆడుతూ పాడుతూ ఆనందంగా ఉల్లాసంగా ఉండడం అనేది ఒక చిన్నప్పటి నుంచి ఒక హ్యాబిట్ అనమాట. స్లోగా ఒక్కసారి నాకు ఈ డయాబెటిక్ రావటము, అది ఒక శరాఘాతం లాగా అయిపోయింది అనమాట. ఇంకా అక్కడి నుంచి నేను ఆరోగ్యం కోసం తప్పించేవాడిని. ఇప్పుడు వాట్ నాట్ అంటే, ఇప్పుడు నేను ట్రై చేయని వైద్యం లేదు. ఒక ఎలక్ట్రో హోమియోపతి అని, న్యాచురోపతి అని, నాగముష్టి వేర్లు దాదాపు 100 రోజులు తాగితే పోతుందని ఆ విషయాన్ని తాగడము, తినడము, తినకుండడము, వాటినంటే ప్రపంచంలో నాకు తెలిసి దాదాపు ఉన్నవన్నిటిని వాడేసినాను. ఎందుకంటే వెయిట్ తగ్గాలి,
ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. ఆరోగ్యం కోసం తప్పించేవాడిని. కారణం ఏమంటే నాకు అర్థమైంది స్లోగా. చాలా మంది నా కొలీగ్స్ కూడా చివర్లో ఈ డయాబెటిక్ తో పడుతున్న బాధలు అవన్నీ గమనించేవాడిని. అందుకోసం ఆరోగ్యం కోసం ప్రయత్నించడం విపరీతంగా ఈవెన్ ఎక్సర్సైజెస్ కూడా సొంతంగా వెళ్ళి పోవడము, నా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయటం వల్ల మోకాళ్ళు అనే ఈవెన్ లిగ్మెంట్స్ కట్ కావడం జరిగింది. సో ఇన్ని చేస్తున్నా కూడా బట్ నాకు ఒక సరైన ఒక వే కనపడలేదు. ఎప్పుడైతే కమ్యూనిటీ రావటం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏమైందంటే ఒక్క ఒక్క అంటే ఎస్పెషల్లీ ఆరోగ్యం గురించి ఆలోచించే కమ్యూనిటీ అనమాట. అంటే కేవలం ఒక ఒక ఆస్పెక్ట్లే కాకుండా ఒక హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ అనమాట. అంటే కంప్లీట్ గా ఒక కేవలం వెయిట్ తగ్గడము, లేకపోతే ఎక్సర్సైజ్ చేయడము, లేకపోతే ఇట్లాంటిది అట్లా కాకుండా కంప్లీట్ గా ఒక హోలిస్టిక్ హెల్త్ లాగా నాకు కమ్యూనిటీ దొరకటం వల్ల అడ్వాంటేజ్ అయింది. అక్కడి నుంచి నేను ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కావడం జరిగింది. లేకపోతే అంతకుముందు కూడా తగ్గేవాడిని. తగ్గేది ఒక 3 నెలలు తగ్గేది, మళ్ళీ ఒక 10 కేలు తగ్గేది, మళ్ళీ 20 కేలు పెరిగేది. 10 కేలు తగ్గేది, 20 కేలు పెరిగేది. అంటే నాకు అవగాహన ఉండేది కాదు. ఊరికే గుడ్డిగా చేసేవాడిని అనమాట. ఏది కనబడితే అలా చేసేవాడిని. ఎప్పుడైతే ఒక మంచి కమ్యూనిటీ రావటం వల్ల అందరూ ఒక లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ ఒకే రకంగా ఆలోచించారు. ఫస్ట్ నాకు దొరికింది అసోసియేషన్‌లో ఏమంటే అవగాహన. అసలు నా శరీరం గురించి అవగాహన దొరికింది. చూడు నేను ఒక ఎలక్ట్రికల్ ఇంజినీర్‌గా ఉండి 30 ఏళ్ల సర్వీస్ ఉండి ప్రపంచాన్ని చదివేసినాను అనుకునే వానికి న్యూట్రిషన్ అంటే తెలియదు. నాకు బాగా తినడం అంటే అర్థం ఏమంటే 2 ముక్కలేసుకొని ఓ 2 తలలు భోజనం తిన్నానంటే ఫుల్లు తిన్నట్లే లెక్క అనమాట. అంతే. బిర్యానీ తినే అంటే బట్ ఏమి తింటున్నా అవగాహన లేకుండా, ఇలాంటి అవగాహన లేకుండా చేయడం వల్ల బట్ ఎప్పుడైతే కమ్యూనిటీ రావటం వల్ల కంప్లీట్ అప్రోచ్ అనమాట. అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నాకు తెలిసిన ఈ కమ్యూనిటీ బ్లెస్సింగ్ ఏమంటే ఒక పర్సన్ దీంట్లో పడ్డాడంటే అతని శరీరం గురించి కంప్లీట్ గా ఒక అవగాహన వచ్చేస్తుంది అనమాట. అదే అతని లైఫ్ ను ఇంకా లీడ్ చేస్తుందట. అందుకే నాకు ఈ ఎంటైర్ కమ్యూనిటీలో ఉన్న యాక్టివిటీస్ అన్నిటిని నేను ఒక లైఫ్ స్టైల్ గా మార్చుకున్నాను. సో ఇంతకుముందు మీరు ఐ థింక్ 35-40 కేజెస్ ఎక్స్ట్రాగా ఉండే ఒక శరీరంలో నుంచి లైటర్ శరీరంకి వచ్చినారు కదా, ఎట్లా ఉంది ఆ ఫీలింగ్? 30-35 కేజీలు డౌన్ అయిన తర్వాత వచ్చే ఫీలింగ్? ముఖ్యంగా ఆ శరీరాన్ని దాచుకోవడానికి నేను వేసుకునే డ్రెస్సులు భయంకరంగా ఉండేది సార్. ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి నాకు మంచి స్టైలిష్ డ్రెస్సెస్ వేసుకోవడం బాగా అలవాటు. ఇక ఈ కడుపుని ఇక్కడ దాపెట్టుకోవడం, అక్కడ దాపెట్టుకోవడం అది ఒక ప్రాబ్లం. బాగా అసలు అది నాకు వెరీ హ్యాపీ అనమాట. అదొకటి తర్వాత ఇక చెప్పాలంటే లేవలేకపోవడం. నిజంగా చెప్పాలంటే నాకు కింద కూర్చొని భోజనం చేయడం అనేది ఆల్మోస్ట్ 30 ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఈ డయాబెటిక్ ప్రయాణంలో ఏమైపోయిందంటే ఇక కూర్చుంటే లేవలేను, లేస్తే కూర్చోలేను. అలాంటి పరిస్థితుల్లో టేబుల్ పైన ఇట్లాంటి చాలా చాలా మిస్ అయిపోయాను ట్రెడిషనల్ గా. పరిగెత్తడము, పరిగెత్తలేకపోవడము, ఆయాసం రావడము. ఇక మా పక్కన ఎవరైనా పడుకోవాలంటే భయం. నన్ను ఒక రూమ్ కిడిసిపోయాలనరా. పడుకున్నా అంటే భయంకరమైన గొరక. అది నాకు రాదు కాబట్టి నాకు కనబడలేదు, కానీ చాలా మంది చెప్పేవాళ్ళు అనమాట, ఏమబ్బా నీ దగ్గర పడుకోవాలంటే భయం అవుతుందని. తర్వాత అది గద్గద సర్వం అనమాట. గొంతు బొంగురు పోతున్న మాట్లాడే ఉండేది. సైనస్ విపరీతంగా ఉండేది. ఇవన్నీ ఆల్మోస్ట్ గాలి తీసిన తిత్తిలాగా చాలా లైట్ గా అయిపోయింది. ఇప్పుడు నిజంగా చెప్పాలంటే ఒక పునర్జన్మ లాగా అనుకోండి. ఒక 30-40 కేజీలు ఒక మనిషి వెయిట్ తగ్గడం అంటే అసలు నాకు నా మోకాళ్ళు రోజు నాకు నమస్కారం చేస్తారన్నమాట. బాబు ఎంత బరువు తగ్గించినారు నాయన. ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ సార్. సో ఫైనల్ క్వశ్చన్ సార్, దిస్ ఛాలెంజ్ బికాజ్ ఇంత ముందు కూడా మీరు ఈ కమ్యూనిటీ తరఫున చాలా ఛాలెంజెస్ లో పార్టిసిపేట్ చేశారు. సో యువర్ మెసేజ్ టు ద పీపుల్ హూ ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ పార్ట్ ఇన్ దిస్ ఛాలెంజ్? డెఫినెట్ గా సార్. యాక్చువల్ గా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలా మంది మన ట్రెడిషన్ లో ఎలా ఉన్నారంటే పొట్ట వరం అనుకుంటారు. కొద్దిగా పొట్టుందబ్బా, కొద్దిగా పొట్టుంది. నాకు తెలిసినంత వరకు బాడీ అతి దౌర్భాగ్యమైన కండిషన్ లోనే కడుపు వస్తుంది సార్. ఎందుకంటే ఇంక ఎక్కడ పెట్టుకోలేక తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లోనే కడుపు. నిజంగా చెప్పాలంటే అనారోగ్యానికి నిదర్శనం ఏదైనా ఉందంటే ఖచ్చితంగా కడుపు. డెఫినెట్ గా ప్రతి ఒక్కరు కూడా అది తెలుసుకోవాలి. అదేదో మనం చాలా మందికి కొద్దిగా పొట్టుంది, అది అసలు అది కాంప్రమైజ్ కాకూడదు. ఒకటి. 2, అది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆరోగ్యం అనేది ఇప్పుడు చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏమంటే ఎందుకు ఇది చెప్పాల్సి వస్తుందంటే ఖాళీగా ఎవరు ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఏదో అనారోగ్యం కడుపులు ఇట్లా వచ్చితే ఊరుకుండడానికి కూడా లేదు. డెఫినెట్ గా
అందరూ కూడా అవగాహన ఇస్తున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆరోగ్యం పట్ల అందరికి ఇస్తున్నారు. ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా బరువు తగ్గాలంటున్నారు. కార్పొరేట్ సంస్థలు కూడా రెడీగా అన్ని కాచుకొని కూర్చున్నాయి. ఇప్పుడు మనం అందిస్తున్న ఈ కమ్యూనిటీ ద్వారా అందిస్తున్న ఒక అద్భుతమైన ఈ ప్యాకేజీని ఉపయోగించుకొని ఒక 90 days లో చాలా చేంజెస్ రాగలిగితే మనీ సేవ్ చేసుకోగలుగుతారు, ఆరోగ్యాన్ని సేవ్ చేసుకోగలుగుతారు, ఆయుష్ను కూడా సేవ్ చేసుకోగలరు. లేకపోతే ఏమైందంటే రకరకాల ఫ్యాన్సీ డైట్స్ వచ్చేసినాయి మార్కెట్ లో, ఏదో దానికి బలైపోతుంది. ఎందుకంటే మనకు చాలా సార్లు ఏం చేస్తామంటే మనము సులభంగా తగ్గాలనుకోవడము, ఈజీగా ఏదో అట్లాంటి దాటికి మనం బలైపోయి వాటికి ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. అందరికి నేను చెప్పేది ఏమంటే ఒక రకంగా ఒక స్ఫూర్తిదాయకమైన మంచి మనం ఈ కమ్యూనిటీలో వెయిట్ తగ్గడం అనేది కాకుండా ఆరోగ్యం గురించి పూర్తి అవగాహన తీసుకొని ఇంకొకరికి కూడా మనం ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వగలిగేంత స్టేజ్ ఎదుగుతాం. నిజం చెప్పాలంటే ప్రపంచంలో ఇప్పుడున్న కాలంలో అన్ని దానాల్లోకి వెళ్ళి ఆరోగ్యాన్ని ఇంకొకరికి ప్రసాదించడం అనేది అతి గొప్ప ధర్మం అనుకుంటా సార్. సో కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎ బెస్ట్ టైమ్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఛాలెంజింగ్ ప్రోగ్రామ్. డెఫినెట్ గా ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు కూడా చాలా ప్రోగ్రామ్స్ లో అత్యద్భుతంగా సక్సెస్ఫుల్ గా ఫినిష్ చేసినాం. సో ఇది కూడా నాకు తెలిసి చాలా మందికి మా ఇన్స్పిరేషన్ గా అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. Thank you very much, sir. And as you really mentioned, yes, you are an inspiration, and ఈ ప్రోగ్రామ్ లో మీలాంటి ఇంకా చాలా మంది కూడా క్రియేట్ అవ్వాలి. డెఫినెట్లీ దట్స్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. సో వాట్ నెక్స్ట్? వాట్ షుడ్ బి యువర్ నెక్స్ట్ స్టెప్? ఈ కాల్లో అందరి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం అవ్వాలి? యూ షుడ్ గెట్ యువర్ బయోమార్కర్స్ డన్. బయోమార్కర్స్ అంటే మీ బ్లడ్ టెస్ట్, డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. ఒకసారి ఫోన్ లో మాట్లాడండి. మిమ్మల్ని ఎవరు ఇన్వైట్ చేశారో ఈ కాల్లో, దే విల్ టెల్ యూ అబౌట్ what are the tests to be done, like HbA1c, lipid profile, thyroid profile. ఒక బ్లడ్ టెస్ట్ చేసుకొని అక్కడ నుంచి జర్నీ బిగిన్ అవుతుంది. ఆ రిపోర్ట్ ని యూ హ్యావ్ టు సెండ్ ఇట్ టు యువర్ ఎక్స్పర్ట్ కోచ్ హూ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ ఏ కన్సల్టేషన్. మీకు కన్సల్టేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో ఆ కన్సల్టేషన్ లో మీ క్వశ్చన్స్ అడగడం కానీ, లేదంటే మీ రిపోర్ట్ బేస్డ్ దాన్ని అనాలిసిస్ చేసి మీ లైఫ్ స్టైల్, మీ వర్కింగ్ ప్యాటర్న్, మీకుండే స్ట్రెస్ ఎంత, మీరు ఎంత నిద్రపోతున్నారు, స్టూడెంటా లేదంటే వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్, వీటన్నిటిని పరిగణలోకి తీసుకుని విల్ టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్ అండ్ విల్ ప్రొవైడ్ యూ ఎ కస్టమైజ్డ్ ప్లాన్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యువర్ ఇమ్మీడియట్ నెక్స్ట్ స్టెప్. And once this is done, to participate in the challenge, this is the checklist. Your name, profession, place, age, height, weight. When you're starting, me height and me your weight. Okay, what is the weight and waist circumference, and waist and hip circumference, and your medical conditions, if any, you should be providing to your coach, and a good quality picture, a very good quality full length picture, and maybe a half picture profile nunchi kuda picture. Idi you should send it to your coach, because this is to evaluate the winners, to just to check who is going, because this is not just about one person, right? We are going to get hundreds of entries. So we will have to measure so many parameters here. So right in the beginning, ivanni meer provide cheyalsi untadi, and your biomarkers, as I mentioned, and your consultation and your launch date. So ivanni okkar check cheskondi. Yeah, that's it. It's all about what you are going to do from today onwards, that in coming 90 days. For the coming 90 days, it can be as Naresh mentioned right in the beginning of the session, it could be a life transforming time span in most of our lives, the coming 3 months, because most of the times we keep procrastinating. Okay, let me do it. I'm busy. Okay, next month. How about okay, let us start doing it, because
everything is set right from morning till night. Anti-stressors concept work. Everything is set. How about just plugging in and utilizing the environment that has already been created by a set of professionals, right? So all the best. And some of you sent me a message or WhatsApp asking, is it going to launch exactly on 1st or 2nd, or can we get a little more time? Because if we take the blood test, it might take some time. So it's not about just 1st. Some people can start from 1st, some people can start from 5th, some people can start from 7th or 8th. From the day you start, 90 days, right? But mostly September 10th local, we want to finish off all the registrations, right? So make it as soon as possible, because you'll be missing out on so many of these wonderful workouts and all these programs that are we're conducting only for this set of contestants. All the best and good night.